Zijn we ready? Hallo. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen minister Economische Zaken, de heer Andrew Basaron. Directeur ondernemerschap mevrouw Karisma Matura. Ik heb daar ook de vertegenwoordiger van de Wereldbank, de mevrouw Bonheur. Meneer Sunder gezien, de heer Bilkerdijk, de vertegenwoordiger van KKF. Overige gasten, ik heet u van allen hartelijk welkom. Mijn naam is Farah Metu en ik ben de MC voor vandaag. Voordat we doorgaan met de plechtigheden, wil ik jullie vragen om even op te staan, zodat we gezamenlijk ons volkslied kunnen zingen. Ik zal het maar aanheffen. O pokondre mang u, o Israël. God zij met ons Suriname, hij verheft ons hele land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn God zijn wij bepaald. Hebben houden in gedachten, hebben waarheid maakten vrij. Al wat goed is te betrachten, dat in aan ons land kwaad. Dank u wel, u mag plaatsnemen. Yes. Vandaag zijn wij hier voor de launch van de financieringswijzer. Mag ik naar voren uitnodigen mevrouw Karisma Matura voor de eerste toespraak. Goedemorgen, Rita Gerrit. Goedemorgen iedereen. En van harte welkom, minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Andrew Basaron, de representative of the World Bank, de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties, de ambassades, de bedrijfsverenigingen, de vertegenwoordiger van CITA, staf en directie, medewerkers van het ministerie en van de overige ministeries. Seda, can I invite you to please have a seat? Wel, een harte wil u alle welkom heten nogmaals op onze launch van de financieringswijzer. I'm not sure if I should do it in English or in Dutch. I will do a mix. Yes? It's a great honor to address today the introduction of Financieringswijzer.sr, an initiative that is more than just a digital tool. It represents an important step towards a stronger and more inclusive entrepreneurial ecosystem in Suriname. We all recognize that access to finance, toegang tot goedkoop kapitaal, remains a big challenge in Suriname, especially for entrepreneurship. Too often, we get the ideas and the great promising businesses to fail to reach their full potential, not because of lack of vision or effort, but because the path to suitable financing is unclear. There are banks, funds, and investors available, yet entrepreneurs often do not know where to start,
Waar moeten ondernemers beginnen? Wat zijn de vereisten? En welke financieringspakket past het best bij de groei dat zij willen ondergaan? The entrepreneurs often don't know which financing product fits best their growth stage. This is exactly why Financieringswijzer.sr was created, an online platform that makes the complex world of business financing transparent and accessible. It brings together information about financing instruments, institutions, and opportunities all in one place, clear, practical, and user-friendly. With just a few clicks, an entrepreneur can now explore which type of financing exists in Suriname, what conditions apply, and which institution is most relevant for their needs. Importantly, this platform is not only established for businesses, it is also established for financiers. This platform especially supports stand-ups, young innovators, women, and youth entrepreneurs who often face more barriers to traditional finance. Ladies and gentlemen, the true power of Financieringswijzer lies not in the technology itself, but in the connection that it builds. For financial institutions, it offers the chance to showcase their products. Ook een welkom aan de banken die vandaag aanwezig zijn. It showcases your products and your services directly to thousands of clients and potential clients. Clients who need to be better informed and prepared. For entrepreneurs, it means no longer navigating in the dark, but being guided step by step on their journey to find capital. At the ministry, we view this project that was to get done actually with the World Bank in the lead. I remember it like it was yesterday. We were having dinner, discussing what can we do to improve financing in Suriname, and Ms. Muller just blurted it out, this is what I'm busy with and I want to do it together. And it's amazing to see an idea discussed over dinner now as a fact, a tool that will help so many entrepreneurs. Back to the speech. This platform is a cornerstone in our broader strategy to strengthen the business environment. It supports our priorities, prioriteiten die we stellen, financial inclusion, digital transformation, en duurzaam MKB, groei en beleid. As I said, once more, the impact we seek is for entrepreneurs, for financial institutions, and for the economy. This is a living platform, which I will demonstrate in a few minutes, designed to evolve and improve with your feedback. So we're not going to throw it out there, right, Delphi, and be done with it, but we will continuously update and improve the information, the trends, to keep it modern and updated and the best version it can possibly be. Your feedback in that is important. Your feedback in that is needed. So we look forward to the reaction of every viewer, the reaction of the business community. We want to take every point we can get to make it the best version it can possibly be. No Surinamese entrepreneur should ever say, ik had een idee, maar ik wist niet van waar ik dat geld moest halen. Elke ondernemer moet weten waar er middelen te vinden zijn. En met dit platform is alles bij elkaar verzameld, uitgelegd, gesegmenteerd. Je weet precies waar je naar meer informatie kan zoeken. En natuurlijk is het ministerie uw partner
voor any held holding, any overige informatie waar we u kunnen voorzien om te komen aan uw financiering. Ook al zou het niet de goedkoopste financiering zijn, alhoewel er een paar gratis financieringen erop staan, zijn we dedicated om u bij te staan om de beste match te vinden voor uw onderneming. Goed, let this platform be a symbol of partnership between public and private sector. At the ministry, we pride ourselves for good communication with the private sector, with the banking institutions, with the business associations. I would like to call upon all entrepreneurs to make sure that at some point they connect with a business association that can really be the bridge between every entrepreneur and the public sector. Because in this trust is where growth lies. Well, then I will go over to the demonstration, but not before I encourage everyone to use the platform, to promote the platform, and to build with us. Together, we can ensure that every entrepreneur, big, small, new, or experienced, can find the right path to finance, and through it, can find success for their business. I want to say a special thanks to a few people before I go over to the demonstration. To the World Bank Group, especially Delphi, who has really put her heart and soul into this project. To the minister, who came into the ministry as a force and said, everything will continue. I support this project as well. We gave him a demo. He supported it fully. Minister, thank you for your trust. To the team of Economic Affairs, Amit, who is the other part of the heart and soul that was poured into this project. To the developer who heard from us at every time of the day to deliver it as good as possible. And also to every other stakeholder that was consulted, that was interviewed, that made time free to have a chat with us, to give us their knowledge to make this project possible. Without further ado, I would like to give you an online demonstration. Not too long, because almost everyone here needs to be somewhere else in a minute. But it's important that you see what we're launching today. Let's see. Let's check for the Wi-Fi first. One second, please. Should connect any moment now. Turned off. I have it on again. Alrighty. Thank you for your patience. If you go on to your, let's close this before you see all my love letters. No, just kidding. Let's go over to the demonstration. I'm going to show it on two tabs. One is Google. You can just Google in any time. Financieringswijzer.sr. And bam, on the first option of the eerste keuze heb je de website.
Wilt u het in het Engels? Wilt u het in het Nederlands? Het staat in het Nederlands, maar we gaan het voor onze gasten vandaag in het Engels translaten. Dit is dus het platform. Home, about, financing mechanisms. Als je hierin verder gaat, zie je de grants, de loans, de guarantees, de letters of credit, equity, technical assistance. Discover financing opportunities. I don't think we should go too deep into it, but perhaps take on the grants. What are grants? The types of grants, how grants work, how you can browse for how you can apply smart, browse for grants, and then you have your different type of grants that are applicable. Seda? Okay. So when it comes to other financing mechanisms, they are also available. Loans, borrowing capital, understanding the terms, build credit, all the information can be found in here. And then you can, of course, browse the different types of loans that are available. While this is loading, I will go to the other tab. We found it through Google, but somewhere else you can find it as well. Is eGov. I would also like to thank the team of eGov who supported us on getting it on eGov as well. Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. En dan staat hij er ook bij. Op de page van eGov. Op eGov kan je hem ook ergens anders vinden. eGov.sr. En dat is bij de e-services. MKB Financieringswijzer. Daar heb je hem dan. Oké, excuse my connection, leningen. Back to loans, Surinaamse Bank, Finabank, Goddo, Hakrinkbank, KMO-fonds hebben we recent goed nieuws gehad, dat we daar ook een 5% rente loans kunnen verstrekken. NOB, Republic Bank, enzovoort, enzovoort. Dan wil ik u nogmaals van harte dank zeggen. Dat was de demonstratie. En ik wens ieder heel veel succes met het gebruiken van dit platform. We kijken uit om u te begeleiden waar nodig en we kijken uit naar constructieve feedback. Het KMO-unit heeft een belangrijke taak hierin, mevrouw Daans. En dat is dus het updaten van de page en het begeleiden van ondernemers die hier gebruik van maken en meer informatie nodig hebben. Ik zeg ondernemerschap, World Bank, Business Climate, minister, van harte gefeliciteerd met dit platform en veel succes. Dank u wel. Dankjewel directeur Matura voor uw toespraak en voor het launchen van het systeem en ons wijze hoe dat eruit ziet. Mag ik nu naar voren roepen de vertegenwoordiger van NP AMEA. Graag een applaus. Goedemorgen iedereen. Minister, vertegenwoordiger van de Wereldbank. Ik ben heel blij om vanmorgen hier te staan. En eigenlijk moet ik het zo zeggen, we zaten eens een keertje te praten met iemand. En toen werd het gevraagd,
waar zijn al die mogelijkheden, waar kan je ze vinden? En we dachten van ja, soms zijn er heel wat mogelijkheden, financieringsmogelijkheden, grants. Ik hoorde net de directeur zeggen, goedkope kapitaal. En u weet, ondernemers zijn altijd op zoek naar goedkope kapitaal. Het dure kapitaal zit bij de commerciële banken. Dus we proberen zoveel mogelijk uit te wijken van die commerciële banken naar het goedkope kapitaal. Maar ik ben heel blij om vandaag hier te zijn bij het launchen van dit platform. Eerder hebben we gebruik gemaakt van een ander platform om in aanmerking te komen voor een Source Grant. En dit platform is een totale verzameling van alle mogelijkheden. Ik neem dat alle mogelijkheden dan hier gekanaliseerd zullen worden of hier opgenomen zullen worden, zodat de ondernemers precies weet waar hij terecht moet zijn voor zijn financieringsaanvraag, whatever hij ook wil aanvragen. Vaker onderschatten we onderschatten dit. Er zijn heel wat ondernemers die elke dag met goede projecten zitten, goede ideeën zitten, maar toegang tot kapitaal of ze zitten met heel wat zaken die belemmering voor hun zijn. Nu kunnen ze gebruik hiervan maken. Ik draag de overtuiging, als ik het zo mag zeggen, dat het vanmiddag al dat het heel druk bezocht zal worden, uw website. Ik feliciteer hierbij alle ondernemers. Ik feliciteer Suriname. Ik feliciteer de Wereldbank. Ik feliciteer het ministerie van EZ en minister. We kijken uit naar al die interessante projecten, interessante mogelijkheden op uw website om gebruik daarvan te maken. Ik dank u allen. Dankjewel. Ik nodig naar voren mevrouw Ivenua Bunheur, de Senior Private Sector Specialist van de Wereldbank. Thank you very much, everybody. Mr. Minister, esteemed guests, it's wonderful to have you all here. Thank you. It's wonderful to have you all here. There's not too much that I can reasonably add. I think that the words of the Permanent Secretary were very, very inspiring and very much reflect our position. We at the World Bank, we see ourselves really as a partner for the government, particularly for the Ministry of Economic Affairs, with whom we've been working very, very closely for several years. And I feel that we've done good work, but of course there's always more to do. The work that my colleague Delphina and that Amit have put into this, I think can often be overlooked when you see something so shiny and fresh and it's a website at the end of the day, but I can assure you that hours upon hours over the course of last year have been put in to make this seem as simple as it is. When we talk about development, you know, from the World Bank perspective, we have, you know, infrastructure projects, public works, water, all very visible types of development work that is very important. But, you know, when you have your business, you have so much more control on your own fate. And that's something that we think that this tool can really, really affect. Because people indeed say, as the PS said, I don't have money, where can I find money? Well, now we hope that you'll be able to find it, and you'll be able to find it easily. Another thing that I just wanted to emphasize is this feedback. What we don't want is you to use the tool and say, this is useless, it doesn't suit my needs. Tell us, come to us. There's contact information on the website. It's a small country, you know each other. Tell us publicly, tell us in private. But give us the opportunity to improve it and to make it for you and tailor it to your needs. I think that's very, very important. So I'll end there. There's not much more to add. Know that we continue to work. We continue to work with the Minister. We continue to work with the PS for what comes in the future. Our project that funded this is coming to an end, but we hope that perhaps we might continue to work in the country for many more years to come. So thank you very much.
Thank you for your speech, Ms. Bonheur. En nu wil ik naar voren roepen de minister van het ministerie Economische Zaken, de heer Basala. Yes, een goedemorgen aan iedereen. Good morning. I would like to start to thank the World Bank for your efforts. I met you yesterday. I met Seda as well, and two meetings where I got challenged to think about collaboration and in a broader aspect, and to see the bigger picture and bigger, greater potential as well. If he challenged us yesterday to step to a next level, not to just facilitate the bigger group that needs funding, but to really look at how we can cash in on elevating our own companies to make it more feasible, economical feasible. This gentleman, I just met him outside and talked about the pineapple company. You didn't make any, how do you say that, zeer as hanifi. Je hebt niet gesproken over je bedrijf, but it has a lot of potential. We are really looking forward as a ministry to endorse, to facilitate. And what's happening in Suriname now is that with small successes, we see that people start collaborating more, having more faith in the government and in the private sector, of course. We have CITA as well, sitting at the table when we discuss how we can market Suriname, put it on the maps. We were in Guyana not too long ago. Still some people asking, hey, where's Suriname? Who are you guys? What are you guys doing? So we have a lot of work ahead of us. And I'll switch to Dutch. Mijn oproep is ook om leiderschap te tonen. To show leadership. Onze overheid. En dat is mijn boodschap aan u allen, vooral de Surinamers. Is dat wij dus laten zien dat Suriname niet alleen potentie heeft, maar ook de leiders heeft om naar de next level te gaan. Het moment dat je momentum krijgt, momentum creëert, dat begint bij ons. Dat begint bij de ondernemers, dat begint bij de overheid. Maar dat begint ook gewoon thuis, waar we geloof moeten hebben, waar we onze kids opvoeden. Om te geloven in ondernemerschap. Ja? We moeten ondernemend denken. Ja? Het is niet alleen maar voor de ondernemers. We moeten op pad gaan en we moeten durven. Ja? Ik heb gisteren vandaag is dinsdag, hè? Eergisteren bracht ik mijn zoontje naar voetbal. Hij speelde zijn eerste officiële voetbalwedstrijd, linksback. En heel voorzichtig, hè? Eerste wedstrijd. En ik ben geen supercoach, maar in de pauze zei ik hem van, hey Miles, probeer naar voren te gaan. Zoek het op. Gosuka doelpunt, gaat zoeken. En kort daarna 1-0. Bam, Miles linksback. Werd 1-1. Op een gegeven moment scoorden ze 2-1. En het team was niet slecht. En je gaat het niet geloven. Mijn zoontje is doofgeboren. Ik heb me niet voorbereid hierop hoor. Ik geef het gewoon mee. Doofgeboren, heeft wel een implantaat. Ze noemen het een cochleair implantaat. And I think with like about 6-7 minutes to go, he scored his second goal. Same action, Messi-like, Ronaldo-like. I was just running around the soccer field yesterday, and they told me, hey, I have another son. He plays well, soccer well, and the coaches came up to me. They told me, hey, you never ran like that for your oldest son, but challenging them at a young age, not looking at difficulties and challenges, that they have. I think it's good to have that approach. That the sky is the limit. And someone told me not too long ago, Andrew, not even the sky is the limit. That's thinking progressively, right? So, ik denk dat voor ons ondernemers, ik ben zelf ondernemer van huis, ik denk dat onze approach moet zijn dat Suriname geweldig veel potentie heeft, dat we geweldige mensen in Suriname hebben. We have great partners in the World Bank, SEDA, etc.
dat we grenzen kunnen verleggen en onszelf kunnen verrassen. Dus ik kijk naar ondernemers zoals deze goede man om Suriname te vertegenwoordigen. Zie je dat ook zo? Zie je het niet alleen in Yomekwa Money, begrijp je? Maar dat je van invloed bent op andere ondernemers. Dat je van invloed bent op ondernemers in de regio. Want dat is wat I'm asking people, I'm telling people that Suriname is the place to be. Like the Guyanese are telling people Guyana is the place to be. It's Suriname. I think that we have a lot of potential if we can use digital technology. We can take a next leap en dat we die gap kunnen overwinnen. Dus mijn boodschap is om geloof te hebben in wie we zijn en niet alleen in wat we hebben. En ik denk dat dit soort tools ons in staat gaan stellen om kleine stapjes te maken, directeur. Ik ben er pas bij, ik heb er heel weinig aan gedaan. Delphine hoor ik en your team at the ministry did an excellent job. So I compliment your efforts. En ieder die er natuurlijk involved is geweest, succes, verder gefeliciteerd. En ik kijk uit naar dat dit maar het begin is, naar nog meer stapjes die we nemen. En die samenwerking waar we naar kijken, waar we naar verlangen. Ik heb het gehad over, ik wil niet te lang praten, maar ik heb het gehad over verbindend leiderschap. Dat blijf ik vasthouden de komende jaren. Dat we in staat zijn om de verschillen naast ons te leggen en ervoor te zorgen dat we kleine successen boeken die ons brengen naar de top van de Caribbean. Ja? Heel veel succes en nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel, minister, voor uw sluitingsspeech. We zijn dan aan het eind gekomen van de lounge. Ik wil jullie dan bedanken voor uw aanwezigheid. Ik begrijp dat er zijn heel veel businessmensen hier. Het is heel druk, maar ik vraag jullie dan om toch nog even na te blijven. Om onder het genot van een hapje en een drankje even door te netwerken. En te kijken wat we verder kunnen doen. Nadien, veilig thuis. En voor de anderen die weer naar kantoor gaan, werkt u prettig. Yes, dank je.